Hello, welcome to the channel. We're going to do some crosstalk today with my friend in Mexico. My name is Alex. What is your name? Hola Alex, ¿qué tal? Mi nombre es Irán y soy de México. Excellent. Oh, and let's see, what can we talk about? Have you ever broken a bone? No, no, la verdad no, gracias a Dios no me he roto ni un hueso hasta el momento y no deseo romperlo, pues. Creo que es muy doloroso y no me Yeah, gustaría. yeah. Sí, sí, no, todos mis huesos están bien hasta ahora. Okay, good. Let's see, what are your hobbies? What's your favorite hobby or any hobby? Ok, bueno, hago varias cosas. Tal vez uno de los que hago últimamente es practicar inglés. Es como un hobby para mí, estar aprendiendo inglés todos los días. Em, Tal vez el otro sea estar viendo series de Netflix. Em, Otro hobby que me gustaría retomar es el de bailar salsa. Estaba bailando salsa, aprendiendo a bailar salsa y bueno, Of course, yeah. bueno, sí, me gustaría volver a retomarlo. El mes pasado lo estaba haciendo, pero en este momento por cuestión médica no lo puedo hacer. Bueno, otro hobby tal vez sería salir a viajar. Me gusta viajar y otros lugares, conocer lugares. Ujú. Yeah. I mean, these are, yeah, I mean, those are good hobbies. Yeah. Let's see. Uh, I'll tell you, uh, my hobbies, I guess. Yeah, we'll just switch to my hobbies. Um, let's see. I like to learn Spanish, Muy bien. obviously. Um, what else do I like to do? I make a drink called kombucha. Oh, I'll share my screen on this one. Um, Mm, bear with me. Herein already knows about kombucha, but just for fun, I'll pull up a little bit about kombucha. I think YouTube is a good place. Kombucha brew. Yeah, I'll just share my screen just to kind of demonstrate. Um, Ok, buena idea. yeah, Kieran's gonna pretend he doesn't know what kombucha is, and I've never Mm. talked about it before. Ok, ok. So Sí. this is kombucha. Let's see. That thing there is called the mother. Um, all it is sweet tea, um, and you get a mother from the internet or the web or a friend, um, and then you make sweet tea. And I think this video will be fine. Turn off the sound just in case. Mm, And muy interesante. ¿Cuánto tiempo tienes con este hobby de hacer kombucha? oh, geez, Kombucha. um, I've done it many years, off and on. Off and on. Ujú, Sometimes I did it, and some years I didn't do it. mm. Um, and yeah, it's a fun hobby. It's delicious, especially when you make it correctly. It's quite good. Uh, it has gas in it. It gets fizzy. You do the Let's skip ahead. Ok, ok. ¿Te puedo preguntar algo acerca de tu hobby? Ah, ¿Cuánto, en cantidad, cuánto ha sido lo más que has preparado de kombucha? 2 litros, 5 litros, 10 litros. Oh, ¿Cuál es tu mayor producción? um, the most I've ever made, I think, is 5 gallons. Oh, cinco, Um, oh yeah. I'm sorry. cinco So galones. Ok, está bien, en litros, sí entiendo. Son 20 yeah, litros más o menos yeah, aproximado. exactly, exactly. 20 liters for listeners. Um,
but normally I make 2 gallons, 1 or 2 gallons. Um, so here, just you make the tea very strong. You add the sugar to it, uh, and then you add it to water to cool it off. And then you put in a SCOBY and some starter liquid, a small amount of liquid, maybe Ujú. perhaps 10% starter liquid in a SCOBY, the uh, white blob, and then you let it sit with a cover of fabric for 2 weeks, depending on the temperature, in a dark place. Oh, tiene que estar en un lugar oscuro. Mm. Yes, Ok, bueno, sí, cerrado y imagino con cierta temperatura para que exactly. se reproduzca. Yeah, Oh, you're doing interesante. this is very helpful when you repeat what I say. I think it's really helpful. I appreciate it. Um, and yeah, so that's that one. And you like to dance the, did you say the tango? Salsa. Salsa. Y, Okay. yo, sí, sé practicar salsa y bachata sensual. Sí, Oh, sí, sí, bachata. aquí en México nos gusta bailar mucho y bueno, la salsa se está haciendo popular y This is salsa. The la salsa de comida, ok. Salsa dance. Ok, sí, sí. Let's see, bachata. I've never seen bachata. I've only heard Ujú, of bachata, but ujú. let's watch a little bachata. Sound is off. It's good. Exacto, sí, sí. Están unos pasos Oh, okay. bueno, son unos pasos más avanzados, pero sí. To me, it looks kind of like, it reminds me of Ujú. swing, U.S. American swing dance mixed with maybe a little bit of Puede tango. ser, puede ser. Realmente la bachata sensual nació tal vez hace una década, no sé exactamente la historia, pero nació en España. Unos bailarines hicieron esa combinación. No sé qué bailes tomaron para hacerlo y bueno, nació esta bachata sensual. Creo que sí ha de tener algo de lo que tú comentas, ¿no? De swing, una combinación. Y nació la bachata sensual. Oh Eh, yeah, puede- I'll give you the screen. Hang on. sí, puedes buscar. No recuerdo cómo se llaman deja buscar a ver, los que iniciaron la bachata, ¿quiénes? A ver, sí, aquí está, creo, la historia. Voy a compartir la pantalla. Uh, Ok, yeah, go ahead. sí, puedes ver la pantalla. Yes, I see it. I see your screen. Sí, sí, creo que ellos son. Aquí está la historia en la página de bachatasensual.com. Nació en Cádiz hace 15 años, desarrollado por Jorge Escalona. Y, bueno, dice cuando decidió interpretar la música de la bachata con un estilo único y sensual. Y luego se unió con ella Judith Cordero, una bailarina con años de experiencia, y se hizo esta de combinación. Creo- Sí, creo que esa es la historia. Bueno, Okay, so it's a newer version of salsa, bachata. exacto, sí, exacto, es diferente a la bachata. Sí, la bachata sensual es diferente a la bachata. Sí, sí, sí.
like Dirty Dancing. Dirty Dancing bachata. Se, ¿Tirdi? ¿O podrías explicar esa palabra? Oh, Dirty Dancing? Ajá. Ah, It's sucio. Ah, es como sucio, caliente, hot, dirty. yeah, Algo así. exactly. Ah, ok, ok. Sí, sí, entiendo. Ok. There was a movie, mm, 1995 maybe? I don't remember. I don't recall. But it was called Dirty Dancing. It was a very popular and overly dramatic uh, movie about growing up and being rebellious to the authority. It's very silly but entertaining movie from very popular a long Sí, time ago. sí. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película que acabas de Ah, mencionar? yeah. Oh, hang on, I can send it to you. Well, Dirty Dancing is the title. Um, Oh, if if you Dirty just Dance. yeah, Dirty Dancing. ¿Sí? ¿Así es? ¿Está bien? Oh, déjame compartir mi pantalla. Oh, you want me to share? I didn't quite understand. Did you want me? Oh, you're gonna share. Okay. Sí, 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 voy a compartir para... ¿Esa es la Yeah, película? ¿Así? ¿Es correcto? yeah. Dirty Dancing, ing. Dirty Dancing. Ah, ok, Dance. Ok, creo que estos son los mismos. Ah, Yeah, baile there you go. caliente. Yeah, yeah. Oh, you know Ah, it? muy bien. You know this No, one? no, no lo había escuchado, ¿eh? Oh, interesante. Oh, es una película ya vieja. Yeah, it's old. Oh, 87, 1987. My goodness. Yeah, Sí, de muchos it's años. Pensé que era nueva. Oh, my God. Esta película. Sí it's Oh, Patrick Swayze, yeah. del- de La Sombra del Amor. Vos. Ok. Oh, es de la bachata, entonces, bueno. Ajá. Yeah. Oh, good. This is the preview, so I can't get a copyright strike. Ok, bueno. Pero bueno, ok, esa es la película. Yeah, Oh, it's silly, ridiculous, entertaining, fun. Forgive me for using slang, but this type of movie is considered corny. Just kind of a little over the top, a little too serious, the material isn't really. mm, It's just fun, It's just a fun sí, movie. sí, entiendo. Sí, esto es controversial. Cada que sale alguna moda, una canción nueva o un ritmo nuevo, no sé cómo llamarle, es considerado prohibido. Yeah. Hace muchos años, en los 80, recuerdo cuando nació la lambada. Entonces, en aquel tiempo yo era adolescente y nuestros padres decían, oh, ese es un baile muy sucio, ¿no? Y para mí no era sucio, pero atrevido tal vez para la época de mis padres. Pero ahora yo uh, que soy padre y tengo una hija, veo el reggaetón y yo pienso lo mismo, oh, ese baile es sucio, el reggaetón es sucio. Entonces creo que así va pasando el tiempo, como que cada quien ve, es diferente en nuestras épocas y lo vemos diferente. Bueno, yeah. en mi opinión es eso de que así veo. Yeah, it's true. I totally agree. Over time, uh, I mean, part of what made the style of dancing popular is the fact that your parents didn't like it. That was the Sí. Ok. yeah, Sí, cada vez no sabemos qué baile vaya a salir más adelante. A ver, alguno más de prohibido, más atrevido de lo que es ahora. I don't want to know. I don't want to see it. Ok, ok, sí, sí. I'm just kidding. Of course, I want to see it. Ah, Of course, I want to see it. ok, Whatever it is. mm, I have a question about mm. reggaeton. Um, Is there a specific dance that goes with reggaeton? Is there a reggaeton dance in specific, or is just reggaeton is just a style of music? Is there a style of dance that is normally combined, or no, just any?
is it more for Ya, listening? creo, bueno, no soy un experto en música de reggaetón, pero creo que el reggaetón es ambas cosas. Es de música y baile, parecido a la lambada, de que era baile y música. Entonces, creo que es, bueno, esperemos que no salga ni un, creo que va acompañado de lo mismo, este de, es baile y música, porque se identifica por bueno, el ritmo, la combinación que tiene que ver, que es una mezcla, bueno, de varios ritmos, ¿no? De que han sucedido al reggaetón, el rap, el reggae, el hip hop, y bueno, bueno, vamos a buscar mejor la historia del reggaetón y creo que eso ayudaría un poco. A ver, pero creo que es una combinación de ambos. Oh, creo que no salió lo que esperaba. Deja buscar directamente. Reggaetón. Mm, Dice que nació en los 90. Ah, Was it that long ago? en Puerto Rico. Sí, nació en Puerto Rico, Panamá. Es una combinación de reggae, hip hop y como que tuvo su máximo de esplendor en Estados Unidos y como que ahí hizo el boom, ¿no? Mm, tiene mezcla bien de no sé qué es eso, pero bueno, ahí está. Y las letras suelen ser sensuales y provocativas. Sí. Y bueno, varios cantantes representantes de este género. Ok. Pero sí creo que es acompañado del baile. Creo que es junto. Creo que todo baile, digo, toda música nace con su baile. El rock and roll, pues bueno, no solo era cantar, sino también su baile acompañaba al, Yeah, that's a ¿no? tough one. Yeah, I would say I don't know. uh, Really, the dance, I think Mm, it depends on the decade, and then there are usually some dances that accompany the rock and roll. I don't know. Anyways, enough ujú. rock and roll history. History about the history of dance. I think it's getting. Let's talk about you a little bit. Ah, What ok. what was your first car? Mi primer carro. Ok, un carro modelo platina. Bueno, es un platina. No recuerdo el modelo del año. Ese fue mi primer carro. Carro usado. Sí, vamos, hace ya oh, varios años, no recuerdo exactamente. Tengo que mover esto porque no alcanzo, los botones del Zoom no me dejan tocar aquí. Está. La barra del menú no se mueve. Well, No lo puedo quitar. Ahí está. who was the manufacturer? Was it like a Ford or a Chevy or a Sí, sí. Peugeot? De Platina es Nissan. Oh, okay. Bueno, realmente la marca es Nissan, pero, sí, marca Nissan, pero las piezas son de Renault. Hay varios carros así. Me imagino que tú has encontrado carros que son Oh, de una marca, pero tienen piezas, o los que lo fabricaron son otros. Entonces, es en el motor es Renault. Solo que la yeah. marca es Nissan. No sé si entiendes. Pero Oh, sí. I think Ujú. I understand. It's actually mostly a Renault and not very much a Nissan.
Is that? Yeah, okay. Sí. Because yeah, because that it looks very French to me. That mo it looks like a French car. Okey. French cars Es have a certain look to them. Um, okey. yeah, Sí, sí. Y, it would look at home next to the Eiffel Tower or something, or you know, it's the kind of car you can enjoy Bagua inside or something. Sorry. sí, sí, no, está bien, entiendo, sí. Oh, Sí, you did? Okay. Sorry. no, está bien, bueno, una breve historia de mi carro, pues, compré usado, aprendí a manejar, yo aprendí a manejar ya grande, entonces, fue complicado, porque se paraba mi carro en la avenida principal y todos estaban tras de mí pitándome, pe, cuando yo detenía toda la avenida, porque se paraba mi carro, no sabía cómo manejarlo. W- Fue divertido. Was it Este, the transmission? Was it a manual transmission or an automatic transmission? creo que es manual, aquí le llamamos estándar, no, Standard. no es Okay. automático, estándar, decimos estándar, transmisión manual o estándar, Yeah, el yeah. automático. Ujú. Y bueno, este de, ya tiene It's varios años, que ujú, yeah. It's cool. I like French cars. I like French cars a lot. ujú, Um, they're have the ah, ride is better and the handling is a little better. Um, they're oh, maybe not as reliable as, a Japanese car, but I like French cars very much. Um, sí, salieron bien. Bueno, solo tenía una pequeña falla, tenían un defecto estos carros, yo no lo creía, pero cuando lo compré, lo comprobé. Sí, 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 tiene una pequeña falla, en mi caso, fallaba la válvula de YAP, entonces eso hacía que se acelerara el motor, solito se aceleraba, sin que yo pisara el acelerador, comenzaba a acelerarse el carro solo. Entonces es un defecto que tenía, entonces tenía que estar ca- cambiando um, esa pieza o darle mantenimiento a esa pieza. Ujú. I don't quite understand. I'm a little confused on that one. Um, Ok, it had some sort of a defect. Was the defect something to do with the accelerator, like it would accelerate suddenly? Is this the exacto. defect? Oh, it was. Exacto, sí, Okay. sí, sí, de I repente yo estaba manejando normal y de repente el carro se aceleraba solo, sin que yo pisara el acelerador. Y dice, oh, ¿qué pasa con el carro? Está loco. ¿Por qué se acelera? Tenía que oh, apagarlo, el carro, para que se detuviera. really? Sí, Wow. sí, sí, sí. That's one that is a terrible defect. I can't Sí, think I can't think of a much worse defect than that. Um, well, in a standard transmission, you would probably push down the clutch or hit you because your foot is always usually on the clutch or on the brake. It's usually on one of those. So, what happened when it accelerated? Did you hit the brake or turn the key off or what did you do? sí quitaba, ponía en neutral el carro para Okay. que no avanzara, el freno no realmente no hacía nada porque era el motor que se estaba trabajando. Entonces, lo que mejor se me ocurría era pararlo completamente, apagaba el carro. Y bueno, Okay. eso se solucionaba dando mantenimiento. Tenía que hacerle mantenimiento continuamente a esta válvula que fallaba y para que no tuviera ese problema. Tuve que cambiarlo alguna vez. Después terminé vendiendo el carro, pero sí, no era continuo la falla, pero sí pasaba de repente. Okay. Sí. I'll repeat it, but I'm Ujú. sure I understood it, but I'll just repeat it for the Ah, benefit of some viewers. Um, uh, claro. the engine started racing. You put it in neutral. Um, for the young kids who watch, uh, neutral is when the transmission is no longer connected to the engine. It's like a disconnect.
and it continued racing, and then he stopped the engine, and then yeah, then eventually you went to I assume the dealer, and they fixed it. Exacto. Sí, sí, Okay. correcto. Muy bien, muy bien. Well, Bueno, I wasn't completely sure. I filled in. I ha- had to guess a little bit of what happened, but I had a good idea. So sí, sí, imagino. Sí, thank sí, you. creo. Ok, Cool. ¿y tu carro? ¿Cuál fue tu primer carro? ¿Te puedo preguntar lo mismo? ¿Cuál fue en tu caso, cuál Sure. fue tu primer carro? Okay. Okay. I'll do it. Um, I'll pull it up first, just so there is less internet searches. And I'll do. Hmm. Ujú. I'll do YouTube. It's more fun on YouTube. Ah, no. I'll just do image search. It's difficult. Eh, Because they made a motorcycle called the 320. Okay, here we go. Sorry. Let me share. The car was so old, I had to specify my search terms. I had to put the year in to specify. But let's see. This car I purchased in 1990, and it was a 1979. And it's a very simple car. Very simple. But the handling and the suspension, the ride are very pleasant. Um, Let me show. Un BMW fue tu carro entonces. Oh, What? oh. Interesante cómo eran los carros de esa época. Yeah, it's a long time ago. It Sí, was. I probably drove it before you were born. exacto, sí, no, es lo que te iba a decir. Yo no había nacido cuando ese carro ya estaba funcionando. Bueno, yo nací en 1979, pero obviamente no los vi. Ujú. Uh, Ujú. yeah. So mine had a manual transmission or a standard transmission. Ah, This interior, it was a very ah, good interior. I like that car. Um, sí, sí, está this bien hecho. is ¿De cuántos cilindros es el carro? ¿Cuatro cilindros? this model was the cheapest BMW in the United States. It was just a four-cylinder. One, two, three. Yeah, one, two, three, four. This is Sí, the intake. It had fuel injection. This is mm, under here, I believe. sí, cuatro. There it is, the fuel injector. Very early fuel injection. It had pistons and it would squeeze the fuel much like a diesel engine. It got the mileage was terrible. It got 15 miles to the gallon. Just terrible mileage. Um, I don't know what that is in liters per kilometer. I couldn't tell you. Ujú. Ok, ok. Suena- Perhaps. I can't even say. 30 liters. Well, let's try. ah, 25, 25 kilometers or 7 kilometers per liter, more or less. Very mm, poor gas mileage. ok, Anyways, ok. Regularmente no sé cómo sea eso de 7 kilómetros por litro, pero ok. Pero suena como que es un carro que utiliza poca gasolina. Por los números de inyecciones utilizaba 4 y entonces creo que no ocupaba mucha gasolina.
para correr. Yeah. Yeah. I, I believe you're saying the cars back then got worse gas mileage, and that is true. Well, it's Sí, mostly true. There were sí, some models that got very good, like some Hondas. Anyways, talking about history of cars again. okey, okey. Okey. Pero una pregunta, ¿y te gustaba manejar rápido en aquel tiempo cuando eras joven? ¿Te gustaba manejar rápido o Oh despacio? yeah. Yeah, of course. I was 16 years old, so I drove fast. Okey. Oh, muy joven tuviste tu carro, ¿no? Yeah. Yeah, we can get our licenses when we're 16, um, with permission of the parents, and Ujú, car insurance. Oof, car insurance when ujú, you for a 16-year-old is extremely expensive. It costs, am, oh, I don't know. Let me think. 4 or 5 times more than adult car insurance. It's very expensive. So I drove carefully. okey, ahora okey, muy bien, entiendo. Sí, And sí, sí. when I did drive quick, fast, normally, I mean, I was 16, so I wasn't very well behaved, but normally it was away from people and cars. It was, in safer areas where there weren't any children to Okey, okey. harm. So yeah, or other cars, so. Because if I had gotten into an accident, my insurance would have easily tripled, and I wouldn't have been able to drive a car anymore. Sí, sí. I had to pay for my own. My parents didn't pay for the insurance. Uh, Ujú. yeah, so, Okey, okey. Sí. No, yo tuve mi carro más grande cuando tenía 33 años, creo que tenía cuando tuve mi primer carro, ya estaba un poco más grande. Sí, sí, pero um, oh, ujú. okay. Can I ask more questions? Ah, Or no, está bien. do you need to take a break? I know Sí, your back or your foot is a little sí, break. Okay. un pequeño break de unos minutos. Okay, I will, all right. See you in 10, did you say 10 or 20? 10 minutos está 10 minutos está bien. Perfecto, 10 minutos. Okay, 10 minutes. Okay, see you soon. Bye. Gracias. Bye.